Welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue class 10 science, light, reflection and refraction. This is part number 8. So in part number 8 we are going to study about already in the previous video we have studied about what is refraction. The phenomenon of bending of light when light travels from one medium to another medium. Then two types of medium, rarer, denser. What is a rarer medium? A medium in which the light travels, the speed of light is fast. What is denser medium? A medium in which the speed of light is slow. Then when the light ray travels from rarer medium to denser medium, the refracted ray will bend towards the normal. When light travels from denser medium to rarer medium, the refracted ray will move away from the normal. So already we have studied these things in the previous video. So now let us study. Already we know that the speed of light in vacuum, which is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Speed of light in air is that is also 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Then the speed of light in water is 2.5 into 10 to the power of 8 meter per second. Then the speed of light in glass is 2 into 10 to the power of 8 meter per second. In different medium, the speed of the light is different. Due to the speed of light is different in different medium, the light ray is getting bent. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಯಾಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ನ ಸ್ಪೀಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಲೈಟ್ನ ಸ್ಪೀಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಈಸಿಲಿ. ಅದೇ ಲೈಟ್ ರೇ if you take water molecule, when compared to air, water molecules ಅವು ಸ್ಪೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸು, ಅದರಿಂದ ಸ್ಪೀಡು ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಏರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್, so it is the space between the molecules is very less. Due to less space between the molecules, the speed of the light is also less. So all these things we have studied in the previous video. In this video we are continuing the chapter light, reflection and refraction. So today's topic is, in this video we are going to study about that is refraction through a rectangular glass slab. So now let us study what is the how the refraction will takes place in a rectangular glass slab. So I will take a rectangular glass slab. So this is a rectangular glass slab. We know that rectangular glass slab is made up of glass. So here this is air medium, and here this is glass medium, and again this is air medium. Air, glass, air. So now this is glass slab. Now the light ray which strikes the surface is called, the light ray which strikes the glass surface is called incident ray. Next, the light ray perpendicular to the surface, the light ray which is perpendicular to the surface are called normal ray. So when light travels from air is a rarer medium and glass is a denser medium. When light travels from rarer medium to denser medium, the light ray will get bent towards the normal. The light ray is getting bent towards the normal. ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೇನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. The light ray which strikes the glass surface, incident ray. The ray which is perpendicular to the surface, normal ray. The light ray which get bent,
when the light move from air medium to glass medium is called refracted ray. The angle between incident ray and normal ray is called angle of incidence. The angle between refracted ray and normal ray is called angle of refraction. Here angle I is angle of incidence and here angle R is angle of refraction. Here angle of reflection, angle of incidence will not be equal to angle of refraction. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ angle of incidence angle of refraction ಗೆ equal ಇರೋದಿಲ್ಲ. So this ray is called incident ray, this ray is called normal ray, this ray is called refracted ray. Angle between incident ray and normal ray is called angle of incidence. Angle between refracted ray and normal ray is called as angle of refraction. So now the light ray has been passed from rarer medium to denser, that is from air to glass. Now the light ray is moving from glass to air. So glass to air ಗೆ light ray move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ I have to take the incident ray now. The light ray which strikes the surface is incident ray. Angle between normal ray and incident ray is called angle of incidence. Now after that one, so now the light ray is moving from glass medium to air medium, that is the light ray is moving from glass, that is denser medium, to rarer medium. This is the normal ray. When light ray move from denser medium to rarer medium, the light ray will move away from the surface. Light ray ಏನಾಗುತ್ತೆ the light ray will move away from the normal. So normal ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. The light ray which comes out of the glass slab is called emergent ray. This is emergent ray. ಇದನ್ನ ನಾವು emergent ray ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This ray is called emergent ray. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅದ್ರ ಪಾತ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಏನಾದ್ರು ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾತು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. The angle between normal ray and emergent ray is called angle of emergence. This angle E is called angle of emergence. This is emergent ray. Now the distance between incident ray and emergent ray is called as lateral displacement, or simply we call it as LD. What is LD? Lateral displacement. What is lateral displacement? The distance between emergent ray and incident ray. The distance between emergent ray and incident ray is called as LD, or it is called as lateral displacement. So ಇದು angle of emergence, ಇದು emergent ray. ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾದ್ರು ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. The light ray which strikes the surface, which strikes the glass surface, incident ray. The ray which is perpendicular to the glass surface, normal ray. So when light travels from one medium to another medium, the speed of the light decreases and hence the light ray will get bent. So now when light move from rarer medium to denser medium, the light ray will move towards the normal. Next, this ray is called refracted ray. The angle between incident ray and normal ray is called angle of incidence.
The angle between normal ray and refracted ray is called angle of refraction. Angle between, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. Now after when light move from glass medium to air medium, glass is a denser and air is a rarer medium. Again the light ray is moving from denser to rarer, and hence the light ray will move away from the normal. ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ is called emergent ray. Then angle between normal ray and emergent ray is called angle of emergence, and the perpendicular distance between emergent ray and ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. So when light travels from rarer medium to denser medium, the light ray will bend towards the normal, and when light travels from denser medium to rarer medium, the light ray will move away from the normal. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು that we have to learn regarding refraction through a rectangular glass slab. So now let us move for the laws of refraction. Already we have studied in the previous video, that is what is refraction? The phenomenon of bending of light when light travels from one medium to another medium. Now let us study about the laws of refraction. So let us study about, that is laws of refraction. So next topic we have to study about laws of refraction. So let us study the two laws of refraction. The first law of refraction is the incident ray, normal ray and refracted ray all them lie in a same plane. The incident ray, normal ray and refracted ray all lie in the same plane. So this is the first law of refraction. Then second law. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಗೆ ಬರೋಣ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ an angle of incidence, sine of an angle of incidence, sine of an angle of incidence to that of sine of an angle of sine of an angle of refraction, sine of an angle of refraction is constant. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಓದ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. This constant is called as refractive index. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, and that constant is called as refractive index. ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಇದನ್ನ ಸ್ನೆಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
second law of refraction is also called as Snell's law. The ratio of sine of an angle of incidence to that of sine of an angle of refraction is constant. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದೀವಿ? ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೈನ್? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಸೈನ್ ಬದಲು ಬರೀ ಆಂಗಲ್ ಐ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ನ V1 ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ನ V2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಐ ಬೈ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಬೈ V2 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಂಗಲ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಂಗಲ್ ಆರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ V1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ V2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ V1 ಬೈ V2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಂಗಲ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ is 60, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ is 30 ಡಿಗ್ರಿ is equal to, ಈಗ V1 ಬೈ V2 ಅಂತ ಇದೆ. V1 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ V2 ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ V1 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ರೆ V2 ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂತೀನಿ. 2.5 ಇಂಟು 10⁸ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 1s 30 1s 32s, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 2 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2.5 ಇಂಟು 10⁸ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಐ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಬದಲು ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋನ ಬಳಸಿದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ಬಳಸೋ ಹಾಗಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್, ಅದರಿಂದ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನೇ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಐ ಬದಲು ಸೈನ್ ಐ ಅಂತೀನಿ, ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಬದಲು ಸೈನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನ್ ನ ಬಳಸಿದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾನ ಈಗ ಹೇಳೋಣ. ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ we have to study about refractive index. Refractive index, ಅದರೊಳಗೆ absolute and relative refractive index. So thank you very much for watching my YouTube channel. Still those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So once again, thank you very much.